In this section, we will see how to find out the Thevenin equivalent circuit. So consider you are given a complex circuit across which there is a terminal AB where your load is connected. The Thevenin's theorem says that this full complex circuit you can replace it with a single independent voltage source in series with a resistance, that is the Thevenin equivalent resistance. Okay, so this is Thevenin's theorem. Now we will see how we will find out the Thevenin voltage and how we will find out the Thevenin resistance. We can do one problem. So in the question, we are asked to find out the current through the 2 ohm resistor which is connected between the terminals A and B. Okay, so we are asked to find out the current through this resistor, 2 ohm resistor, which is connected across the terminal A and B. So A and B is the terminal across which your load is connected. So our load is a 2 ohm resistor. This is the load. We want to find out the current through the load. From Thevenin's theorem അനുസരിച്ച് ഈ ലോഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടിനെ ഫുള്ള് എനിക്ക് ഒറ്റ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ഒറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, അതായത് VTH ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ആൻ സിംഗിൾ തെവനിൻ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് RTH കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ലോഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും എനിക്ക് ഒരു തെവനിൻ ഈക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് തെവനിൻ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് തെവനിൻസ് തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആവും. ഇനി ഈ ടെർമിനൽ എ ബിയിൽ ഒരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് എ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇറ്റ്. ഓൾ ദിസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് VTH എങ്ങനെ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ VTH കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോഡ് ടെർമിനൽ എടുക്കാം. ഈ ലോഡ് ടെർമിനൽ ലോഡിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ഇതാണ് VTH കാണാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദാറ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ. ആ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ VTH. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ലോഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ലോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ടെർമിനൽസ് മാത്രമായിരിക്കും. സോ ലോഡ് മേ ബി ആൾറെഡി റിമൂവ്. അപ്പോൾ ലോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് അവിടെ എന്താ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ആ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ VTH. ഇനി നൗ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി VOC കാണാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം. സോ VOC കാണാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ മെഷും ഇവിടെ ഒരു മെഷും, ഓൺലി 2 മെഷസ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലി മെഷ് അനാലിസിസ് വെച്ച് ഈ കറണ്ട് I1ഉം ഈ കറണ്ട് I2ഉം കാണാം. I1ഉം I2ഉം കണ്ടാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദീസ് ടു ടെർമിനൽ. So first consider the first loop, so first mesh, that is mesh consider, mesh 1 consider. You can apply KVL. You start from here. This is the direction, this is the direction. So starting from here, it is -2 plus 2 into current is I1, 2I1 plus 12 into I1 in this direction, I2 is in opposite direction, I1 minus I2 equal to 0. So you'll get first equation, just rearrange. Then consider mesh 2. Mesh 2 will be getting the second equation for mesh 2. So mesh 2, when you consider mesh 2, this is the mesh 2, 12. 12 is resistance. We consider this as the direction in which you are assigning. P direction I2 is positive, I1 is negative. So 12 into I2 minus I1 plus 1 into current is I2 plus 3 into I2 plus 4. അതായത് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ്സിലാണ്. സോ plus 4 equal to 0. You will get the second equation. Okay, so you have 2 equations now. You will get the second equation, first and the second equation. ഇപ്പോൾ 2 equations കിട്ടിയാൽ you can use the calculator. So for I1 and I2. I1 I2 കിട്ടിയാൽ our aim is to find what is this VOC കാണാനുള്ളതാണ്. When you see the figure, VOC is a voltage across the 2 terminals, is it? VOC എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 terminals across ഉള്ള voltage ആണ്.
ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു നോ ഈ ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 3 ohm പ്ലസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് 4 volt. ഈ 3 ohമിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ദിസ് 4 volt കൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്. ഓർ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി അപ്ലൈ KVL. അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് VOCയുടെ പ്ലസ് ഈസ് അപ്പർ പോയിന്റ് ഈസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ലോവർ പോയിന്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് VOC പ്ലസ് 3 into I2 പ്ലസ് 4 equal to 0. ഓർ VOC equal to 3I2 പ്ലസ് 4 ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് VOC. ഇപ്പോൾ VOC ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തെവനിൻ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാം. തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് obtain the value as 2.82. This is the Thevenin voltage. Next one, you want to find out what is RTH. VTH കിട്ടി. ഇനി RTH കാണാൻ, VTH കാണാൻ simple, just open circuit the load and find out what is VOC. Then to find RTH, what we do is, we again consider the open circuit terminal. Consider the open circuit terminal, and there this is open circuit terminal. Then looking from this terminal, you have to find out the equivalent resistance, making all the independent sources zero. അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ വരയ്ക്കുക. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനലുണ്ട്. ഇനി എവിടെയൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടോ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസിനെ എല്ലാം സീറോ ആക്കാം. ദിസ് ടേം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൺലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എസ് സീറോ. ഡിപെൻഡൻറ്റ് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസിനെ മാത്രം സീറോ ആക്കാം. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് യുവർ ഒറിജിനൽ സർക്യൂട്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ. There is an voltage source. ഈ voltage source-നെ സീറോ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ you need to short circuit it. Here also you have an voltage source. Voltage source-നെ സീറോ ആക്കുക means you need to short circuit it. Current sources ഉണ്ടെങ്കിൽ in order to make it zero you have to open circuit those. അപ്പോൾ these two voltage sources-നെ നമ്മൾ short circuit ചെയ്തു, that is സീറോ ആക്കി. കറണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പൺ ആക്കുക. Then find out what is the equivalent resistance looking from this terminal. ഈ ടെർമിനലിൽ നോക്കുമ്പോഴുള്ള equivalent resistance എത്രയാണ് കാണാം. That will be your RTH. So that also looks easy. You redraw the circuit. സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് എല്ലാം സീറോ ആക്കി. അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ രണ്ടിനെയും we have made it as zero. We have made the voltage sources as zero. ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസിനെ രണ്ടിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ. ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് RTH, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ദീസ് ടു ആർ പാരലൽ, സോ 2 parallel 12. ദെൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് 1 ohm. സോ 2 parallel 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.71 ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് 1. സോ വിൽ ഗെറ്റ് 2.71 ohm എന്ന് കിട്ടും. Now your circuit will be simplified like this. You have the 2.71 ohm, you have the 2.7 ohm, this ohm, then here you have 2.71 ohm, and here you have the 3 ohm. Then again you looking from the terminal AB. ഈ AB ക്ക് across parallel ആയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. എയുടെയും ബിയുടെയും across parallel ആയിട്ടാണ്. So the equivalent impedance is 2.71 parallel 3. So we'll get 1.42 ohm. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ RTH. So it is simple. You can replace a full complex circuit by VTH in series with RTH. അത് VTH വരയ്ക്കാം, RTH in series വരയ്ക്കാം. Then you have the load terminal AB. So this load was 2 ohm, is it? So you have connected the 2 ohm load. And now question നോക്കാം, what you need to find is the current through the load, is it? ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ നല്ല കറണ്ട് കാണാൻ കൂടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് ചെയ്താൽ മതി. VTH ഡിവൈഡഡ് ബൈ RTH പ്ലസ് RL. So this will be a current flowing through the load. അപ്പം ഈ കറണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we are applying the Thevenin's equivalent circuit, and so that it complex circuit you can replace it with a single voltage source in series with a single impedance. അതായത് നമുക്ക് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോർട്ടൺസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോർട്ടൺസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോർട്ടൺ കറണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ നോർട്ടൺ കറണ്ട് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെവനിൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ നോർട്ടൺ കറണ്ട് IN വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ബൈ VTH ബൈ RTH. അതായത്
V equal to IR, ആ സെയിം റിലേഷൻ നോർട്ടൺസ് തിയറവും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തെവനിൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വി ടി എച്ചും ആർ ടി എച്ചും അറിയാമെങ്കിൽ IN നോർട്ടൺ കറണ്ട് വിൽ ബി V/R ആയിരിക്കും. ഓർ നമുക്ക് വി ടി എച്ചും അറിയാം നോർട്ടൺ കറണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് RN നോർട്ടൺ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ RTH. നോർട്ടൺ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് RTH എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V/I, ദറ്റ് ഈസ് VTH/IN ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. ഇപ്പോൾ നോർട്ടൺ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് സോഴ്സിന് പകരം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് പകരം യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കറണ്ട് സോഴ്സ് IN ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് RN across a terminal AB. ഇതായിരിക്കും നോർട്ടൺ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ INൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? IN ഈക്വൽ ടു VTH/RTH ആയിരിക്കും. നമുക്ക് VTHും RTHും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് IN ഈക്വൽ ടു VTH/RTH. RTH എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി സെയിം ആസ് RN തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ RN വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു RTH. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ നോർട്ടൺ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ തെവനിൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് VTH ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് RTH. ഈ കേസ് only when there is no dependent sources in the circuit. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ VTH കാണുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ദ സെയിം. VTH കാണാൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടാൽ മതി. VTH ഈസ് ദ സെയിം. പക്ഷെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉള്ള കേസിൽ RTHന് യു കനോട്ട് യൂസ് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസിനെ സീറോ ആക്കുന്നത് പോലെ യു കനോട്ട് മേക്ക് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് സീറോ. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് RTH by in the case of a circuit with dependent source. Dependent source ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ RTH കാണാൻ പറ്റില്ല. Okay, but this V and I that satisfy this the relation between VTH and IN will be satisfied throughout. അപ്പോൾ VTH കണ്ടു, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടു, then ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ you can easily find out this RN or RTH. ആ മെത്തേഡ് വെച്ചും കാണാം. That I will discuss in the next lecture.